What's going on, guys? Welcome, YouTube family. Jomak here for another episode of Pinoy Style 101. Today, we will be talking about my YouTube tutorial series. Basically, dino-document ko lang ang mga things that you need to do, mga makakatulong sa inyo sa inyong pag-YouTube. Guys, today we're gonna talk about how to customize your thumbnails for maximum efficiency. Have you experienced yung pagka nagbabrowse kayo ng mga videos, di ba nakikita niyo yung mga maliliit na icons? Yung parang mga ganito. Yan. Yan ang tinatawag na thumbnails. And somehow, minsan napapansin nyo, hindi ganun ka-catchy yung mga thumbnails na nakikita nyo online. Or, pag na-experience na nag-upload kayo ng video sa YouTube, automatic pinipilian na kayo ng thumbnail by default. Which is, aminin naman natin, hindi talaga maganda. So with this, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sarili nyong thumbnail na eye-catching using your mobile phone. So if this is interesting to you guys, let's hop into the video. So after downloading, i-open lang natin yung Fonto app. So pag take photo, kukuha lang ng bago photo. Photo albums is yung mga pictures mo. And plain image is just plain white background. Choose the photo na gusto mong gamitin. Tapos lalabas siya sa may Fonto app. You can tap on the photo itself to add the text that you wish. Dito nyo guys lalagay yung text na somehow related sa title nyo. Tapos once you're done, lalabas na yung words na sa mismong photo. Tapos kailangan mo lang siya i-drag para mapunta siya sa gitna. Pwede mo i-slide dun sa may tilt na option para tumagilid yung photos. Sa size naman, papaliitin or palalakihin lang yung text. Tapos under style, andun yung mga colors. Yung text, yung mismong letters. Tapos yung stroke, more or less parang highlight lang siya. Yan, ini-slide ko lang para mag-iba yung mga colors. Yung alpha is yung transparency ng words. Yung width naman is parang highlight or yung parang umiilaw yung mga letters mo. So trial and error lang siya guys. Once nagustuhan mo na, pwede mo na i-click yung done or i-tap yung done. Tapos mag-a-appear na yung mga words dun sa mismo photos mo. Just repeat the process until makuha mo yung gusto mong look for your thumbnail and that's it. So, mas maganda, hiwa-hiwalay mo yung mga words, lalo na kung mayroon kang keyword na hina-highlight sa title mo. And pwede mo siyang i-experiment, overlapping, itap mo lang yung gusto mong ipatong na word from the last one. Once tapos na kayo guys, just click done and save image. And yun, ready na yung thumbnail nyo to be used for your YouTube videos. That ends the video for today, guys. That ends the video for today, guys. I hope you find this informative. If you did, smash the like button and don't forget to subscribe. This is Jomak. See you on the next one.